The first of all method of solving of the first order system of ordinary differential equation. In this, let y of t is defined as y1 of t and y2 of t, and this is satisfying the condition that is the dy by dt equal to ay with t greater than 0 and y of 0 equal to the vector 0 1, that is the initial condition, where A is a 2 by 2 matrix, 2 by 2 constant matrix, with real entries. So the entries are belongs to real number and satisfying the trace of A equal to 0. Trace of A equal to 0. And the determinant A is not equal to 0. Determinant of A greater than 0. And then what about the y1 of t? The question is y1 of t and y2 of t. That is option பார்த்தீங்கன்னா both are monotonically decreasing, and monotonically increasing, and oscillation function, constant function, and constant function. So like this. So y of t equal to y1 of t, y2 of t ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. And so y of t equal to y1 of t, y2 of t ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. dy by dt ன்றது ay, that is the இது உங்களுக்கு போர்ஷன்ல இருக்கு ordinary differential equationல t greater than 0, y of 0 equal to 0 1, a ன்றது 2 by 2 constant matrix, entries are belongs to the real number, trace of a equal to 0, determinant a greater than 0. Up now what is the nature of the y1 of t, y2 of t? Monotonically decreasing, monotonically increasing, oscillation இல்ல constant. இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 0னா என்ன இருக்கும்? இவன் கொடுத்துருக்கிற இனிஷியல் கண்டிஷன் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏன்றது சம்திங் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் so the characteristic equation we can write for the A. So the characteristic equation of A is of the form lambda square minus something trace of A. Trace of A என்றது sum of the principal diagonal, that is இல்ல sum of the eigenvalue ன்னு சொல்லலாம். That is the trace of A. S1 into lambda ன்னு போடுவோம். S1 என்றது trace of sum of the principal diagonal போடுவோம். இதுதான் trace of A என்றது. Trace of A into lambda plus determinant of A. Determinant of A equal to 0. This is the characteristic equation of A. Characteristic equation of A என்றது. So the lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A equal to 0. This is the characteristic equation. From this trace of A equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So trace of A equal to 0 னா this is becomes 0. அப்படின்னா lambda square plus
determinant of A equal to 0 னு வரும். Determinant of A equal to 0. So from this, what is the determinant of A? Determinant of A is positive value. Now lambda square equal to, when I give that positive value equal to something C அப்படின்னு வச்சுக்கினா, this is become lambda square equal to minus C. C is greater than 0. So then lambda equal to plus or minus square root of minus C. C is positive. So plus or minus IC. Plus or minus IC. So from this, what is the conclusion? What is the solution of the lambda? So lambda நோடைய nature பார்த்தீங்கன்னா, lambdaன்றது is called the eigenvalue of the matrix A. So அதனுடைய nature பார்த்தீங்கன்னா purely imaginary இருக்கு, purely imaginary. That is from this, what is the solution? What about the solution of y1 y2? How to define the y1 y2? That is the y1 y2, dy by dt equal to something. So from this, y1 dash of t, y2 dash of t equal to y1 dash of t, y2 dash of t. This is equal to the matrix A into y1 y2. So the nature of this one, the solution of இதனுடைய மேட்ரிக்ஸ்னுடைய eigenvalue is called the purely imaginary. So that from this, what about the nature of the solution? Y of 0 equal to 0 1, that is the initial condition. So how to find out the solution? So from this, A is the real entries, A is the matrix of real entries. From this, purely imaginary means the nature of the eigenvalue of this one is purely imaginary into something y1 of t, y2 of t. When you multiply it, when you we get it from this y1 dash of t equal to so we can choose the matrix like this, I0 0 minus I, like this, into y1 y2. So then I y1, what is this? y1 dash of t, am I correct? I y1 plus 0 y2. So y1 dash of t equal to I y1, and y2 dash of t equal to, this is equal to second row and minus I y2, like this. So from this, what is the nature of the solution? Log y1 equal to y1 dash divided by y1 equal to log y1, that is equal to it, that is the it, okay, it plus c. So y1 equal to e power it, okay, y into k, e power c inறது k e power it, y1 equal to the same way minus I y2. So y2 of t divided by y2 inறது log y2, so equal to minus I dt, na, that is it plus some constant c2. So when you take exponential on both sides, y2 equal to e power minus it e power c2 ன்றது some k1 இல்ல k2. இதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் y1 y2. நீங்கள் எக்ஸாக்ட்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி வச்சுட்டு பியூர்லி இமேஜினரின்னு வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா, திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள், ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இன் திஸ் கேஸ் y of 0 equal to something, na, that is initial value is 0 and 1. So then what about the nature?
This is a y of 0. That is y1 of 0 equal to 0. y1 of 0 equal to 0 now, that is y1 equal to 0 and t equal to 0. Abuna k equal to 0. So then we get it y1 equal to 0. I make it k equal to 0. E per 0 value is 1. Y1 is 0. That is equal to 0. So from this e power 0 value is 1. Y2 of 0 equal to 1. Y2 of 0 equal to 1. E per 0 value is 1. Y2 equal to 1. 1 equal to k2. So from this y2 equal to e power minus it. k2 equal to 1. So if you take the matrix like this, okay, something wrong. I thought these are entries or should be real. Yeah, this is not a complex entries. Something wrong. Okay, this eigenvalue. What is that matrix? This is wrong choice. So A is a 2 by 2 matrix, constant matrix with entries are real number. So then what is the real number? That is the real number, it cannot be that. So then we want to choose the matrix not like this. So from this idhula irundha confuse panna vediyadha appadina lambda equal to, in case of purely imaginary ah irundha eigenvalue node nature of the matrix purely imaginary ah irundhaduna the matrix idinodiya oscillation solution vandu y1 dash of t y2 dash of t equal to into y of t endradhu, that is called oscillating function ah irukum. Okay, that is the depend on the eigenvalue of the matrix. We can conclude it the matrix the solution is y1 and y2 is oscillating. Okay, choose the next page. And, or we want to choose the matrix like that real entries eigenvalues are purely imaginary இருக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா we get the correct conclusion. And another problem, suppose if you choose the initial value problem, that is y dash equal to ay plus by and y of 0 equal to y naught and a equal to 1 0 minus 1 1 and b equal to 1 minus 1 0 1 and then y of t is defined as option A pathina e power t AE power TA and plus into e power TB into y naught. Option B pathina like this, e power TB e power TA into y naught like this. Okay, so then option C is e power t into a plus b into y naught and this is option D, e power minus t into a plus b into y naught. Okay, so then y dash here defined as ay plus by.
So then A is the 2 by 2 matrix with the entries something. So from this y dash of t we can define a plus b into y. From this y dash equal to a plus b into y. So from this y dash equal to, how to find out the y dash by y equal to log y equal to a plus b. So from this log y equal to a plus b means y equal to, taking exponential on both sides, y equal to e power a plus b, and actually a plus b into t, am I correct? A plus b into t, y dash of t, this is considered as a y of t. So a plus b into t and plus c, something c. So this is e power a plus b into t is something k, e power c into the k. So y equal to k times e power a plus b into t. Okay, this is the y of t into the solution. So then which one is the correct one? Something, suppose initial condition is y naught. Suppose y of 0 equal to y naught in everything, then k is become the y naught. T equal to 0, that is y naught equal to k, e power 0 value 1. So then y of t equal to e power a plus b into t into y naught more. This is the option. So then option C is correct one. Option C is correct one. And the another problem, so for the boundary value problem is of the form y double dash plus lambda y equal to 0 with the condition y of 0 equal to 0, y of 1 equal to 0. So there exists an eigenvalue, there exists an eigenvalue lambda for which there corresponds eigenfunction, there exists for which there corresponds an eigenfunction in 0, 1, that the option A pathina doesn't change sign, and B changes sign, and option C is positive, option D is negative. Okay, then what is the solution for this one? Already discussed about this one, Sturm-Liouville problem நம்ம discuss பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். Then the corresponding solution for the y double dash plus lambda y equal to 0, the lambda equal to 0 case பார்த்தீங்கன்னா we get it y equal to c1x plus c2 னு வந்திருக்கும். அதில் இந்த initial condition y of 0 equal to 0, y of 1 equal to 0 apply பண்ணீங்கன்னா, when you take y of 0 equal to 0, so then c2 equal to 0 னு ஆயிடும். So first condition apply பண்ணீங்கன்னா c2 equal to 0 னு போட்ட பிறகு y equal to c1x, இதில் second condition apply பண்ணீங்கன்னா then c1 equal to 0 னு வந்துடும். Second condition y of 1 equal to 0, that means x equal to 1, y equal to 0 னு போடும்போது that is c1 equal to 0 னு வந்துடும்.
So then solution is trivial solution y equal to 0 under this initial condition. Now from this, what is the conclusion? This is the trivial solution. Trivial solution ku eigenfunction irukadu, that is the no eigenfunction corresponding to lambda equal to 0. So the no eigenfunction for the lambda equal to 0. The same way lambda less than 0 எடுத்தீங்கன்னா, in the case lambda less than 0, lambda equal to minus mu square எடுப்போம். Lambda equal to minus mu square னா இங்க y double dash minus mu square y equal to 0. So இதனுடைய characteristic equation, auxiliary equation எழுதி solution கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா distinct root வரும். Distinct root na the solution pathina y equal to c1 e power mu x plus c2 e power minus mu x nandrum. Then when you apply the first condition, that is c1 plus c2 equal to 0, the first condition means t equal to 0, y equal to 0. When you apply the second condition, c1 e power mu plus c2 e power minus mu equal to 0 வரும், that is x equal to 1, y equal to 0. Then இது ரெண்டுத்தை solve பண்ணீங்கன்னா we get it the c1 c2 value. This is the homogeneous equation. Homogeneous equation solve பண்ணனா, that is the solution வந்து trivial solution வரும். எப்போ determinant வந்து not equal to 0 வருதா, இங்க obviously the determinant is not equal to 0, ஏன்னா 1 1 and e power mu e power minus u, so we get it the e power minus mu minus e power mu equal to the determinant value. This is the determinant value, determinant of this one. This is always not equal to 0, e power minus mu e power mu for any real value. So this is the unique solution, that is c1 equal to 0, c2 equal to 0. Or என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த நார்மலா சால்வ் பண்ற மாதிரி c1 எலிமினேட் பண்ணலாம், c2 எலிமினேட் பண்ணலாம், c1 c2 c1 எலிமினேட் பண்ணிட்டு c2 கண்டுபிடிக்கலாம், c2 எலிமினேட் பண்ணிட்டு c1 கண்டுபிடிக்கலாம். Here we get it that then c1 equal to 0, c2 equal to 0. Okay, well, c1 equal to 0 னு வரும், from this c2 is always equal to 0. So c1 c2 both are equal to 0, then once again we get the trivial solution. So the no eigenfunction for that lambda less than 0 also. The finally for the lambda greater than 0, lambda greater than 0 na lambda equal to mu square னு எடுத்துக்குவோம். அப்படி போட்டீங்கன்னா இங்க plus mu square வரும். So then so இங்க plus mu square வந்ததுன்னா obviously உங்களுக்கு வந்து complex root வந்துரும். Complex root வந்ததுன்னா then y equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x னு வரும். So from this, when you apply the first condition apply பண்ணீங்கன்னா y க்கு பதிலா 0 and x க்கு பதிலா 0 போடணும். x க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா c1 0 ஆயிடும். c1 0 னா then when you substitute here y equal to c2 sin mu x னு வந்துரும். இதுல x equal to ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது x equal to 1, y equal to 0, 0 equal to c2 sin mu, c2 sin mu. So from this, what is the conclusion? c2 sin mu, c2 equal to 0 now once again we get the trivial solution, so no eigenfunction on the. So sin mu equal to 0, sin mu equal to 0 now mu equal to n pi, so sin mu equal to 0 sin n pi க்கு 0 ன்றதனால, so then mu equal to n pi means the eigenfunction, that is the eigenfunction is y equal to c2 sin n pi x னு வரும். This is the corresponding eigenfunction. So what is the nature in the interval 0, 1? In interval 0, 1, the sign of the sin n pi x in the interval 0 to 1, no change. The x value in 0 to 1, the sine curve is obviously like this, sin 0 0, sin pi 0, sin pi by 2 is 1. So 0 to pi k no change, pi is approximately 3.14. Okay, like this, 0 to pi la the sign doesn't change, so doesn't change the sign in 0, 1. So the which option is correct one? That doesn't change the sign. Option A is correct one.
Option, what about the C is always positive? Positive is also correct one. I thought these are two options are there for this one because of it's a multiple choice question, and another problem, dy by dx equal to ay. The very first problem like that, y of 0 equal to 2 minus 1 and a is given here, and the problem that a kudukla, that is a very big problem. That is a 1 2 and 0 minus 1. Okay, and yeah சார் சொல்லுங்க. கலர் மாத்துங்க சார், கலர் சரியா தெரியல சார். Okay. So the a equal to 1 2 and 0 minus 1 and y equal to y1t and y2t. Okay, like this. So dy by dx equal to ay and y of 0 equal to 2 minus 1. Already நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம், லைக் தட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த செஷன். ஸோ த a equal to something y1 of x approaches to infinity and y2 of x approaches to 0, like this. இது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஆப்ஷன். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் கரெக்டாக தான் இருக்கும், லைக் தட் அது மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கலனா தான் பிரச்சனை. ஓகே, இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கலனா தட் இஸ் த செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர் அது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய நேச்சர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்ததுன்னா போடலாம். ஓகே, தென் தட் இஸ் பெஸ்ட் ஒன். ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா y1 of x approaches to infinity and y2 of x approaches to 0 as x tends to infinity. Like this, b-ன்றது y1 of x tends to 0 and y2 of x tends to 0 as x tends to infinity. And option C பார்த்தீங்கன்னா y1 of x tends to infinity, இதுவே மாறி மாறி வருது. Okay, and y2 of x tends to minus infinity as x tends to minus infinity. This is the plus infinity. This is எல்லாமே x தான், not y. So these are plus infinity, the x tends to minus infinity. The final option, that is y1 of x and y2 of x, both of them approaches to minus infinity as x tends to minus infinity. So இது மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. So first of all I will try to find out the solution. It's a very easiest one because of a is given. So then dy by dt ன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா dy by dx ன்றது that is y1 of x, y1 dash of x, y2 dash of x. So this is equivalent to the matrix is 1 2 0 minus 1 into that is what is that y1t, that is y1 of x, it is not t, x. So y1 of x divided by y2, sorry not divided by y2 of x. So இதை மல்டி பண்ணிங்கன்னா we get the equation. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி y1 dash of x equal to first row first column na, that is y1 of x plus 2 y2 of x னு வரும். This is the equation. Okay, and from this second equation, second row first column இங்க மல்டி பண்ணிங்கன்னா the y2 dash of x equal to 0 y1 of x, 0 into y1 of x விட்டுடலாம், minus y2 of x. இந்த ரெண்டாவது இதில் இருந்து சொல்யூஷன் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். y2 of x டிவைடில் வந்ததுன்னா log y2 of x னு வந்துடும். ஸோ log y2 of x equal to இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும், இங்கே எக்ஸை பொறுத்து இருக்கிறதுனால dx இருக்கும், அப்படின்னா மைனஸ் 1x சம்திங் கான்ஸ்டன்ட் வரும். அப்படின்னா டேக்கிங் எக்ஸ்பொனன்ஷியல்னா y2 of x equal to e power minus x, e power cன்றது k, அதனால் k. So this is the y2 of x equal to k into e power minus x. இதில் இனிஷியல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா this is the y1 of 0, y2 of 0, y1 of 0 2, y2 of 0 is minus 1. y2 of 0 minus 1 na, that is y2 equal to minus 1 when x equal to 0, அப்படின்னா k equal to minus 1 வந்துடும். So y2 equal to minus e power minus x னு வந்துடும். This is the problem.
The same way y1 dash of x na the y2 எடுத்து இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். அப்படினா என்ன ஆகும்? That is the y1 dash of x minus y1 of x equal to e power 2 into e power minus x, minus 2 into e power minus x. So this is the problem. So from this, how to solve this one? The path நமக்கு immediate strike ஆகணும். This is the first order linear differential equation. Then the solution is of the form y1 into integrating factor, that means integrating factor here e power integral p dx, that means e power minus 1, e power integral minus 1 into dx, that is minus x. Okay, am I correct? That is minus x. This is equal to integral q ன்றது இதுதான். So minus 2 e power minus x, integrating factor e power minus x and dx. So e power minus 2x னு வந்துரும். So y1 e power minus x equal to minus 2 e power minus 2x dx னு வரும். e power minus 2x integrate பண்ணீங்கன்னா e power minus 2x divided by minus 2. So then we get the solution plus something constant. When we divide by e power minus x on both sides, then we get it to y1 equal to என்ன கிடைக்கும்? y1 equal to e power minus x ஆல divide பண்ணும்போது e power minus x மேலே போச்சுன்னா e power minus 2x plus x e power minus x plus இங்கே வரும்போது plus c into e power plus x னு வந்துரும். ஏன்னா e power minus x டிவைடில் இருக்கிறதுனால e power plus x. இதில் நாம் இந்த இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த initial condition y1 of 0 equal to 2. So 2 equal to we get it e power 0 1 plus c. So 1 plus c. So c equal to 1 னு வந்துரும். c equal to 1 now y1 equal to e power minus x plus e power x னு வருது. This is the solution. From this we can conclude the what is the solution, exact solution அப்படின்றது. So as x tends to infinity now this is become the 0. X tends to infinity now this is become 0. E power minus x become 0. Now y2 of x approaches to 0 as x tends to infinity. Now this option is correct. Y2 of x approaches to 0. What about the nature of y1 of x? Y1 of x approaches to infinity and e power infinity infinity என்றதுனால. So option A may be correct one. So y1 of x approaches to infinity. Y2 of x approaches to 0 as x tends to infinity என்றது. Okay. And when x tends to infinity in போட்டிங்கன்னா this is become the infinity. என்ன infinity? E power infinity infinity. And so that y2 of x is approaches to minus infinity. When x tends to minus infinity. அந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க. What about the y1 of x is also e power infinity infinity. இது e power plus infinity infinity. இது e power minus infinity 0 ஆயிடும். இதுவும் infinity. So y1 of x is approach to plus infinity and y2 of x approaches to minus infinity, like this. Here also we get it, the two options are correct one. Okay. And another problem. The Cauchy problem is of the form. It's a really very challenging one. So that is the Cauchy problem x into ux plus y into uy equal to 0 and u of x comma y equal to x on x square plus y square equal to 1. The option பார்த்தீங்கன்னா option A ன்றது the solution for all x belongs to R. A solution for all x belongs to R, y belongs to R. The option B பார்த்தீங்கன்னா an unique solution in the collection of x comma y belongs to R2 and such that x comma y
is not equal to 0, 0. So option C பார்த்தீங்கன்னா the bounded solution, a bounded solution in the same set, and option D பார்த்தீங்கன்னா an unique solution in the same set but the solution is unbounded, okay. So first of all என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தா this is the Cauchy equation. Cauchy equationன்றதுனால we can solve this problem, and also the structure of like this capital P small p capital Q small q like this equal to capital R. Capital R ன்றது இந்த 0 அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு, அந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு காஷி ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் xt equal to x, yt equal to y and ut equal to 0 like this அது மாதிரி வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணி போட்டிருப்போம். நீங்கள் அந்த மெத்தட்லேயும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ தாட் when you solve the capital P Lagrange equation சால்வ் பண்ணுற மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா the solution பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு actually dx by x equal to dy by y equal to du by z ன்றது இந்த இடத்துல u, du by 0. When you take 1 and 3 எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா that is u equal to c1. Okay, that is cross multiply பண்ணிங்கன்னா 0 ஆகிடும். du equal to 0, du equal to 0னா u equal to c1 வந்துடும். When you take 1 and 2, we need the independent solution. Independent solution வேணுன்றதுனால when you take 1 and 2 எடுத்துட்டிங்கன்னா then log x equal to log y. So log x equal to log y. I give the constant in terms of log. அப்படின்னா x equal to yc1 வந்துடும், ஏன்னா log yc1 வந்த பிறகு. ஸோ c1 equal to x by y equal to c1 வந்துடும். Okay, am I correct? This is a but given that இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா u equal to x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, and எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா on the x square plus y square equal to 1ல. So u equal to x னா that is from this x equal to u, and what about the nature of the y here? Y equal to root of 1 minus x square. இதுவும் அவங்க கொடுத்துருக்குது on this curve. So from this what about the c1? c1 is u நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது. So c1 equal to x ன்னு வந்துடுது. c2 equal to என்ன வருது? x by y. அப்படின்னா x by root of 1 minus x square ன்னு வந்துடுது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா c2 equal to என்ன வருது? xக்கு பதிலாக c1 போட்டால் c1 by root of 1 minus c1 square because of c1 equal to இதை cross multiply பண்ணி simply பண்ணிங்கன்னா, so when you cross multiply and squaring on both side, so c2 square into 1 minus c1 square equal to c1 square. So c2க்கு பதிலாக x by y போடலாம், then we get the solution. So then when you simplify it, c2க்கு பதிலாக என்ன போடலாம்? x by y. So x square by y square and 1 minus c1க்கு பதிலாக that is u square, that is u square is nothing but okay, so u square equal to that is u square. So after cross multiply it we get it the x square by y square minus x square y square u square. இது அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா u square காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா 1 plus x square by y square ன்னு வரும். ஸோ ஆஃப்டர் LCM எடுத்திங்கன்னா y square கேன்சல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ x square கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா then we get the solution of the form that is u equal to x square equal to u square into x square plus y square. So the u square equal to x square by x square plus y square. This is the u square.
from this u கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is the x by root of y square plus x square வரும். Okay, from this what is the conclusion? This is the solution for this problem. Z என்றது இதுதான். Okay, initially u equal to x னு வந்திருக்கு. Okay, the same solution, but you are u x by root of x square plus y square. So from this what is the conclusion? X by root of x square plus y square எங்க define ஆகும்? x, y not equal to 0, 0 னா தான் இது define ஆகும். ரெண்டுமே 0 வா இருந்தா this is not defined. So which is the unique solution? This is the unique solution. Unique solution in the set of collection of the R2 point except the 0, 0. So the B option is correct one. D option is correct one. Which one is exactly correct? அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா the nature of u ன்றது x actually u ன்றது x தான். இல்ல இதுல இதுதான் சொல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னா x square plus y square equal to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. On x square plus y square equal to 1 போட்டீங்கன்னா u equal to x ன்னு வரும். What about the nature of the u equal to the solution u equal to x னுடைய nature என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is unbounded. u equal to x ன்றது is unbounded. So it has the unique solution and the solution is unbounded. So exactly correct one, fourth option. Okay one. So that another problem. So like this dx by dt equal to ax, a equal to 3 2 minus 2 minus 1 and capital X equal to x1 x2 x1 of t x2 of t like this. Then the coefficient matrix A as repeated eigenvalue lambda equal to 1. Option A பார்த்தீங்கன்னா so இதை நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். So the coefficient matrix A as a repeated eigenvalue for lambda equal to 1. Option B பார்த்தீங்கன்னா there is only one linearly independent eigenvector. So there is only one linearly independent eigenvector x1 equal to 1 1, and the general solution for this one, the general solution of ODE is ax1 plus bx2 and e power t. Option D பார்த்தீங்கன்னா the general solution of இதுலயே வந்து arbitrary for third option க்கு arbitrary constant a and b, x1 is 1 minus 1, x2 is t 1 minus 1 by 2 minus t for the third option க்கு. D option பார்த்தீங்கன்னா the vector defined in the option 3 and given above the linearly independent. So these x1 x2 are linearly independent சொல்லணும், or linearly independent. So இதுவும் கொஞ்சம் easiest problem தான், ஏன்னா it's totally depend on the matrix A. அந்த A னுடைய coefficient matrix தெரியும், அதுக்கு eigenvalue கண்டுபிடிக்கலாம், அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம். So eigenvalue எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா lambda square minus coefficient of that is the trace of A. Trace of A means the sum of the principal diagonal, that is 3 minus 1 2 lambda plus determinant value equal to 0. Determinant value is minus 3 plus 4 வரும், that is 1 equal to 0. இதனுடைய solution தான் lambda equal to 1 1. So option A is correct one, and there is only one linearly independent eigenvector. Actually this is the repeated value now. There is a linearly independent eigenvector is that is x1 equal to 1 minus 1. இந்த ஒரு eigenvector depend பண்ணி தான் இன்னொரு eigenvector இருக்கும்.
So that is the option B is also correct one. Okay. And another problem, the green function g of x comma t, the green function, this is the green function g of x comma t of the boundary value problem, d square y by dx square minus 1 by x dy by dx equal to 1, y of 0 equal to y of 1 equal to 0 is g of x comma t equal to, define as f1 for x less than or equal to t and f2 for t less than or equal to x. The f1 f2 ன்றது என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, that is the option. Option A பார்த்தீங்கன்னா f1 ன்றது minus 1 by 2 t into 1 minus x square, f2 ன்றது minus 1 by 2 t and into x square into 1 minus t square. So like these options are given. So b equal to f1 minus 1 by 2x t square into 1 minus x square and f2 ன்றது minus 1 by 2t x square into 1 minus t square. So like this option C, f1 minus 1 by 2t into x square into 1 minus t square and f2 ன்றது minus 1 by 2t into 1 minus x square. Option D பார்த்தீங்கன்னா minus 1 by 2t f1 ன்றது minus 1 by 2t x square into 1 minus t square, f2 ன்றது minus 1 by 2x t square into 1 minus x square. So இந்த green function எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is some formula already நம்ம discuss பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். So here, so what is the formula? So what is the green function? So the green function formula is the collection of y1 of x, y1 of x, y2 of t divided by c, that is for x less than or equal to t, and minus y2 of x, y1 of t divided by c, x greater than or equal to t. So what about the c? C is called the Wronskian, like that c by p of t ன்னு சொல்லுவாங்க. C by p of t equal to Wronskian of the corresponding solution. That is, Wronskian means y1, y2, y1 dash and y2 dash, that is of t. So what about the p of t? So p of t means the highest coefficient, highest order node coefficient is called the p of t. Here c is equal to 1, here c is equal to 1, that is p of t equal to 1. Okay, the coefficient of y double dash, okay, coefficient of y double dash is here, that is called the 1. Okay, that is called the p of t. So and then, so first of all try to find out the solution for this one. The solution நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் மாற்றணும். இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயராக மல்டி பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். this is the standard form. இது வந்து காஷி ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க, ஆய்லர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து வேரியபிள் கோஎஃபிஷியண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா, ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சிலபஸில் வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ட் கிடையாது, ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் தான். பட் க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கு திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டினா டி ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ்னு ஆகிடும். டி ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸு அப்படின்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு இயர் டி பை டிடி.
theta equal to d by dt is, so then x square y double dash badala we can replace x square y double dash badala theta square minus theta ன்னு போடலாம். இந்த xy dash பதிலா theta ன்னு போடலாம் into y ன்னு வரும் equal to the problem t ல மாறிட்டு இருக்கும். x க்கு பதிலா e power t னா e power 2t ன்னு வந்துரும். So theta square minus 2 theta into y equal to e power 2t. So இதில் இருந்து நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0 m square minus 2 equal to 0. So m equal to 0 comma 2 ன்னு வரும். So then the solution பார்த்தீங்கன்னா y equal to c1 e power 0t plus c2 e power 2t ன்னு வரும். ஓகே, tக்கு பதிலாக log x போட்டிங்கன்னா e power இது 0 தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. y equal to c1 e power 2 log xன்றது x square ஆகிடும், c2 x square வரும், c2 x square. So from this, what is the y1 of x? y1 of x is considered as, okay, we are on screen கண்டுபிடி independent solution, fundamental independent solution. So the y1 of x equal to 1 minus x square and y2 of x equal to x square, y2 of x equal to x square. So then p of x is here called the coefficient of theta square, here 1. So p of x equal to second order differential equation udiya coefficient, that is called the 1. So then the solution c by p of t equal to in the coefficient c by p of t equal to இது y1 of x தெரியும், y2 of t தெரியும், divided by c தெரியும். When we proceed here, we get the perfect answer. I thought for x less than or equal to t க்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா t into actually minus yeah divided by 2t ன்னு வரும். c equal to c by pt equal to, sorry, this is not c by pt, this is the solution, green function. c by p of t equal to Wronskian, c of p of t equal to Wronskian. So the y of t is, p of t is 1, then c equal to y1 is y1 of t equal to 1 minus t square and t square கீழே differentiate பண்ணிங்கன்னா minus 2t, இங்கே plus 2t. இந்த determinant கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா we get it 2t ன்னு வரும், ஏன்னா வரும் 2t. So c equal to 2t. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளி பண்ண பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா minus t into 1 minus x square divided by 2 and for x less than or equal to t and x square into 1 minus t square divided by 2t for the x greater than equal to t. So the நாலு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். Okay, so the green function கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு this is the one of the method. Okay, so and then another problem, d square y by dx square. It's a very simplest problem. d square y by dx square minus q of x into y equal to 0, 0 less than or equal to x less than infinity and y of 0 equal to 1 and dy by dx of 0 equal to 1. Okay, q of x is monotonically positive, monotonically increasing continuous function. Positive, monotonically increasing function. Monotonically increasing continuous function.
Then the options are y of x approaches to infinity as x tends to infinity, and dy by dx approaches to 0 as x tends to infinity, and option C, y of x as finitely many zeros in 0 comma infinity, and D, y of x as infinitely many zeros in 0 comma infinity. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே q of xன்றது சம்திங் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க, மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் சொல்லியிருக்காங்க, கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த q of x தெரியாமல் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ரியலி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இந்த நேச்சரில் வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த q of x. பாசிட்டிவாக இருக்கணும், மோனோட்டானிக்லி இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், அண்ட் increasing continuous function இருக்கணும். So in the natural I can choose the function, the q of x equal to simple function, that is a constant function. Okay, that is q of x equal to 1. So then its problem is become the y double dash minus y equal to 0. இதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. m square minus 1 equal to 0, m equal to plus or minus 1. So then y equal to c1 e power x plus c2 e power minus x. தான் இதுக்கு சொல்யூஷன். இதில் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 equal to c1 plus c2. ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் வேணும். டெரிவேட்டிவ்னா தட் இஸ் y dash equal to c1 e power x minus c2 e power minus x. So ரெண்டாவது கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 equal to c1 minus c2 வந்துடும். ரெண்டுது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா that is c1 equal to 1 and c2 ரெண்டுது ஆட் பண்ணாவே கேன்சல் ஆகிடும். ரெண்டுது சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா c1 கேன்சல் ஆகிடும். So then c2 equal to 0. So from this, what is the solution? Y of x equal to, so c2 equal to 0, c1 equal to 1 na, c1 equal to 1, not 0. So y of x equal to e power x. Y of x equal to e power x na, then what is the nature? As x tends to infinity, it's become the infinity. But the dy by dx is e power x da, adu infinity da varum. Dy by dx cannot be 0. Okay, and y of x has finitely many zeros. Y of x has finitely many zeros na, y of x க்கு solution வந்து finitely many solution தான் இருக்கணும்னு அர்த்தம். So then what is the solution of this one? As finitely many zeros. Okay, and option D பார்த்தீங்கன்னா as infinitely many zeros in 0 comma infinity. In 0 comma infinity. So what is the solution for this one? e power x னுடைய solution என்ன? e power x equal to y equal to e power x. The solution is in 0 comma infinity, e power 0 value is 1, e power infinity infinity. The e power x னுடைய nature பார்த்தீங்கன்னா e power minus infinity value is 0, e power 0 value is 1, e power x equal to x. இதுக்கு சொல்யூஷனே இருக்காது. that is a finitely many solution, infinite many solution, ரெண்டுமே wrong. So then the solution is only y of x is approaches to infinity as x tends to infinity மட்டும்தான் கரெக்ட். ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன கர்வ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியும். This is the general solution of the PDE அப்படின்னு simple problem தான் அது. Okay, general solution of the PDE
is of the form u ux plus y uy equal to x is of the form option A பார்த்தீங்கன்னா f of u square minus x square comma y by x plus u and equal to 0 and option B பார்த்தீங்கன்னா u square equal to g of u by x plus u okay plus x square g is belongs to c dash of r and f of u square plus x square equal to 0 and option D f of x plus y equal to 0. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இமிடியேட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் மெத்தட் எந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணலான்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த லெக்ராஞ்ச் மெத்தட் அப்ளை பண்ணலாம். லெக்ராஞ்ச் மெத்தட் என்ன சொல்லுதுன்னா dx by u dy by y dz by x. ஸோ எதெல்லாம் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாமா பண்ண முடியாது சாரி அண்ட் dx by u இருக்குது. ஸோ x dx u dy இங்கே u இது ஓகே. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் கம்பைன் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே du வந்திருக்கு இங்கே dx இங்கே dx by u. ஸோ தென் the சொல்யூஷன் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x square by 2 equal to u square by 2 plus cன்னு வரும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் 2 கிராஸ் மல்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா x square minus u square equal to 2cன்னு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் தான் நத்திங் பட் த c1 equal to u square minus x square போட்டாலும் கரெக்டு தான், x square minus u square போட்டாலும் ஒன்று தான். ஸோ u square minus x square ஃபார் த கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஏன்னா இங்கே u square minus x square வந்ததுனால. ஸோ மைனஸால் மல்டி பண்ணிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் 2cன்னு வரும். மைனஸ் 2c ஐ கிவ் த நேம் c1 அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அண்ட் தென் அனதர் சொல்யூஷன் என்ன வரும் இதுக்கு from this c1 plus x square equal to u square and another solution find up பண்ணா take 1 and 2. so dx by u dy by y இது எதாவது குரூப் பண்ணவே முடியாது பட் ஆனால் இதில் இருந்து நாம் டெரைவ் பண்ணலாம் what is the u. so c1 plus x square equal to u square. so u equal to root of c1 plus x square. இதை எடுத்து சப்போஸ் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா the u எடுத்து then we can apply the method of grouping. variable of separable apply பண்ணலாம். so when variable of separable apply பண்ணிங்கன்னா இங்கே root of dx by root of c1 square ஒன்றா வச்சுக்கலாம் c1 square plus x square equal to dy by y ன்னு வரும். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறது root of a square plus x square. root of a square plus x square na that is x plus root of a square plus x square the formula. okay log of x plus equal to log y வேணா constant log c2 னு வச்சுக்கலாம் y c2 னு வந்துரும். so x plus root of c1 square plus x square equal to y c2. so this is the solution. from this we can conclude what is the solution. so from this இது வந்து root of c1 plus x square என்றது u. so x plus u divided by y equal to c2. x plus u divided by y equal to c2. ஆனால் நம்முடைய ஆப்ஷனில் x plus u divided by y இல்லை, x plus g of y by x plus u தான் இருக்குது. g of y by x plus u இங்கேயும் y by x plus u தான் இருக்குது. so that the reciprocal எடுத்துனா that is also solution. 1 by c2க்கு இன்னொரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் constant name. ஓகேவா. so the y by c plus u okay sorry x plus u is nothing but c3. so this is the solution. u square minus x square equal to u by x plus u y by x plus u. this is the form f of c1 comma c2. in case of இப்படியும் எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? u square minus x square equal to g of y by c plus u னு எழுதலாம். sorry x plus u னு எழுதலாம்.
இதுவும் சொல்யூஷன் தான். இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஐ தாட் ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டு தான் இதில் ஏபி. So like this you can solve this so much problem. So the options வந்து ஜென்ரலாக ODE PDEல உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க. நான் போட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம், டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். And another problem, the satisfying the ODE, that is the x comma y, x of t, y of t, satisfy the system of ODE is of the form that is dx dt equal to minus x plus ty and dy by dt equal to tx minus y, and rendu set of solution, that is the x1 comma y1 and x2 comma y2. இது எல்லாமே x1 of t, y1 of t, x2 of t, y2 of t. If the both solutions are two solutions and pi of t is defined as x1 y2 minus x2 y1, then d pi by dt என்னன்னு கேட்குறாங்க. d pi by dt is equal to option பார்த்தீங்கன்னா minus 2 pi, option B பார்த்தீங்கன்னா 2 pi, option C பார்த்தீங்கன்னா minus pi, option D ன்றது pi. இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். So how to solve this problem? dx by dt கொடுத்துட்டாங்க, dy by dt கொடுத்துருக்காங்க. So from this, how to solve this problem? That is y dash x dash is given, pi of t is given. pi of t ல இருந்து pi dash of t கண்டுபிடிச்சுனா என்ன வரும்? The pi of t is given, d pi dash of t தான் அதனுடைய ஆன்சர், d pi by dt னுடைய என்ன ஆன்சர் தான் கேட்குறாங்க. So from this pi dash of t, when you try to find the pi dash of t, so pi dash of t equal to என்ன வரும்? That is x1 of t, y2 of t. So x1 of t into y2 dash of t, UV formula, plus y2 of t into x1 dash of t. So y2 of t into x1 dash of t minus x2 dash of t, y2 of t, x2 dash of t, y2 of t, because of UV formula. Finally minus y1 dash of t, x2 of t, minus x2 of t, y1 dash of t. Correct? This is the correct one. So இதான் pi dash of t ன்றது, இதான் d pi by dt ன்றது. இதில் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது? நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து இதுதான், என்னது? x dash equal to minus x plus ty. இதிலிருந்து y dash equal to tx minus y. Okay. What is the x of t and y of t? இதனுடைய solution. That means x and y satisfy these two differential equation அர்த்தம். And also வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? x1 y1 x2 y2 or both are two solution அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா இதுவும் இதை satisfy பண்ணதுன்னு அர்த்தம். இது இதை satisfy பண்ணுச்சுன்னா இந்த ரெண்டுமே சொல்யூஷனாக இருக்கும் பட்சத்தில், ரெண்டுமே சொல்யூஷன்னா இது ரெண்டுமே இங்கே satisfy பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஸோ தென்
two solution அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால. So from this equation x dash equal to minus x plus ty and y dash equal to tx minus y, இங்கே என்ன பண்ணலாம், இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா this is the x1 dash equal to minus x1 plus ty1, கரெக்டுங்களா? இதான் x1 dash and x2 dash போட்டுனா x2 dash equal to minus x2 plus ty2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா y1 dash equal to y1 dash equal to tx1 minus y1, y2 dash equal to tx2, correct? tx2 equal to minus y2. Okay, so these are satisfied. These are two solution கொடுத்திருக்காங்க. So these are satisfied. The y2 dash பதிலா we can replace tx2 minus y2, tx2 minus y2, the y2 dash பதிலா. x1 dash பதிலா we can replace, என்ன replace பண்ணலாம், minus x1 ty1. so இதுக்கு பதிலா minus x1 plus ty1. இதெல்லாம் replace பண்ணிட்டு உள்ள மல்டி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த x2 dash பதிலா once again minus x2 plus ty2, இங்கே வந்து y1 dash பதிலா tx1 minus y1. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு இந்த வெளியில் இருக்கிற x1 உள்ள மல்டி பண்ணி y2 உள்ள மல்டி பண்ணி சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the pi dash of t equal to minus 2 காமனாக வெளியெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், minus 2 times x1 of t y2 of t minus minus x2 of t, and this is called minus x2 of t and y1 of t, correct? This is okay, this is the pi of t. okay, so இது மாதிரி அதெல்லாம் சிம்பிளி பண்ணிட்டு அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இது. this is nothing but the pi of t. so pi dash of t equal to minus 2 times pi of t. okay, so அப்படின்னா அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா which is minus 2 pi of t is the answer. option A is correct one. option A is correct one. okay, so இதுக்கு சொல்யூஷன் கூட கேட்கலாம், அந்த pi of t க்கு சொல்யூஷன் கூட கேட்டிருக்கலாம். கேட்டிருந்தால் log pi of t equal to minus 2t ன்னு வந்திருக்கும். இந்த சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தா that is pi of t. ஓ இதே தான் வரும், pi of t ன்றது சொல்யூஷன் தான். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ். இதில் நம்ம என்ன பண்ணல, இந்த சால்வே பண்ணல, நம்ம தான் இதை ஜஸ்ட் யூஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம். அந்த pi of t-ல யூஸ் பண்ணி ஐ வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த dy by dt கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். dy by dt. ஓகே, ஸோ லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்.